Another episode of WMFC mtazamo mpya. Here we talk issues. Tunaongea maneno ya Kenya, tunaongea maneno ya mtaa, maneno zetu personal. We try to find a new way of thinking, a new way of doing things. And that's why we are here. Thank you for all the fans wale waliona episode 1. Kama hujaona, feel free, go down there, uone. Tuko kwa Spotify. Soon we are coming to TikTok, we are coming to all the social media platforms. Feel free, comment hapo chini. Tulisema hapa we are not here to dictate. Feel free to challenge our issues. Kuja hata utukane huko chini. Tumewazoea. Maneno. Jeusi side. Rush wiki yako imekuaje? It has been nice. Quite an interesting week. Too much current affairs. I feel we as Kenyans are speaking up. Speaking at up. Least. Watu wanaanza kuona. Watu wanaumwa. The pinching. Iko. Kuna vile kila mtu anafilio muiba mali inafika. And it's quite interesting because ukiangalia the Kenyan mood now inajaribu kusema the government isn't going right. And I don't think tunaforgot that. Tuko somewhere. I think pia watu wakicall out hizi vitu, I think pia it's a new way of thinking pia. Kitambo watu walikuwa wanasema usi-challenge. Unajua hizi. Si tuligrow tu ile watu you cannot challenge the president. Exactly. Wewe unakosea president heshima hapana. We can always call things out. Yeah. In a respectable manner. Exactly. That was our argument from day one. Now in this second episode tunataka kuongelea vitu zingine. Yeah. Hii episode tunataka kuuliza criteria yetu ya kuchoose wasee ni gani? Exactly. To choose our leaders. What is our criteria? Mimi nilikaa jana juzi na the other day nikawaza sana. Criteria ni gani? Do we actually sit down and think, okay, huyu ndio mse nataka kuwa leader wangu, ama tunaangukia, ama tunaenda na euphoria? Because I'm kind of confused. I think the Kenyan the Kenyan person akona katabia ka elect leaders based on looks, how they talk. You're like, look at Nairobians. It is all about a smile. The dimple, unajua a questionable amount of money, unajua those distributions. It makes sense. The likes of Sonko. Okay. Truth be told, unajua lazima to account for what we have and what we are giving out. Na ujue mzee ametoa wapi? Exactly. Hii iko questionable. Hatuja come clean tukasema hii do inatoka hivi kienda hivi nikitoa. You understand? Another thing ni hiyo questionable character ya unapata those shenanigans za side shows. Unajua huo msemo mwenye anajua kutukanana sana. Huo msemo anajua kuongea vibaya. The likes of Babu Wino. You understand? Huo msemo unashika. Yeah, Millie Dhiambo. You understand? And many wako wengi. Hizo unajua the David Mwenjes of that days who caused them days. Hata huyu baba yakika wa government. Exactly. You understand? Alikuwa anaongea man. You get and you get issues it. Yeah, but at the end of the day tukifika kwa issues, ikifika dealing with issues, that's where we totally run out of it. Because mimi na believe in Chris. Look at it in this manner. Concurrent government. Sai Moses Kuria ndiye hata hiyo one. But concurrent governments and our politicians, from ile time mpaka sahi. Someone wants to kill an industry that is already operating. Sawa to bring in another one. Instead of watu wache to thrive together. Like for instance, I'll give an example of the Mtumba sector. Kila politician akikam in Kenya anakuwa anataka kumaliza Mtumba. Hizo ni nguo za watu wamekufa. Okay. But at the end of the day, tuangalie bali tumetoka na industry imetufikisha wapi in job creation. Okay? Hatutokea wapi? Exactly. Hatukatai itakujaisha. But why don't we kill it vile tulimaliza Kamisi? Unajua? Nani aliamka kaban Kamisi in Kenya? The company died because people waliangaliwa kashanga. Why we wearing this thing? You understand? Mukacheto winja. Exactly. Why don't we just let that thing happen the same way? So let them thrive together. Come na the textile industry in Kenya whereby najua ni vast. Takuwa na kupanda pamba, takuwa na wase wana clean hiyo pamba na kuigeuza iwe uzi, unajua. And then tukam sasa mpaka ku manufacture nguo. All that is a process. Sawa. Exactly. Yet nguo ya mtumba itaendelea kuvaliwa. But the moment the market itaingia na pale, because me am a businessman, competition is what kills a product or elevate it. Kama viatu za China sahi. Unajua kitambo watu walikuwa na viatu za mtushi. Exactly. Sahi watu wanabuy hizo mpya za China. Why? Because they're cheaper
the Mtumba, exactly. And so Mtumba is actually going lower, so without even banning it. Yes. So unaona hata the utterance of Moses Kuria. Sijui tunaunda kiwanda sijui ya nini ya ng'ombe sijui like ipia we shall ban those imported shoes. Why are we banning them yet they are feeding people? Sijui kuna unaelewa Kenya jaribu kuleta hapa Chris. This thing is putting food on my table on a daily basis. Umeiban. Umeniambia nini niende recession ni skule. I fast for 3 months, 7 months, 1 year, 2 years. Hata ana make decision alikuja hapa na criteria gani? Exactly. It can bring me back to your point. Anaongea hivi alitoka wapi? Na anafikiria aje kwa nini mlimweka hapo? My argument is always this. Unapata zile enzi za from wherever I grew up. Unaona? Kuna time nilikaa ocha for some time. Vile nimaliza shule 202 mpaka karibu hapo 203 204. And I can say this. Unapata criteria msana votiwa kwa MCA huko ocha my friend. Ni nani ameenda kwa matanga ngapi? zile hizo na issues. Exactly. Ameenda kwa matanga ngapi? Sijui watu wakujui. Kwanza kuna mwingine nakumbuka Mbuya akisema cannot even address himself. Hiyo ndizi ilikuwa kale. Nisije cannot even address himself. Na nataka kuwa MCA. Unaona? Baada nilikuwa councillor. Nisije cannot even address Mbuya alikuwa na madisi. But anyway, that's a different story. So unapata MCA who cannot address himself. Anataka kukampeni na nini? Atia kazi yake ni kuchukua watu wamekufa either announcements anapeleka kwa KBC. Hiyo ndio ilikuwa kampeni. Anataka unajua unaangalia role ya kazi na kuannounce watu wamekufa kwa mtaa. Ingiani. Two different inaitwa nini dichotomy inakaa hivi. Exactly. So I think our problem kama Kenyans in when choosing vile tu umesema anasema nataka kubadizi ma textiles. Hata yeye mwenyewe understand hizi textiles zinawakaje. Exactly. Understand hizi mitumba zilitoka wapi. Exactly. Hataki kujua because let's be honest he's out of his depth. Exactly. Hafai kuwa anafanya kazi. In simple terms, hafai kuwa hii job. Exactly. But mumempatia hii job. Na hizi job pia alipatiwa na nani na watu bully elect. Unaona? Wale Mazukuri alishindwa election. Exactly. Correctly. So, based on what he's saying, enyewe deserve kushindwa. But bado wase bully wavotia wakarudi wakawapatia wase tena job. Yeah. Zenye hawa deserve. So I think our problem is tunaangaliaga sana a lot of non-issues. Because tulishasema story ukabila tulishamaliza hiyo tunajua ni issue. It does not exist. We should not keep on arguing about ukabila na tunajua ilikuwa ni makosa. Exactly. Unajua ni kama mimi kuja kusema hapa kuiba is a sin. Hiyo it's a universal sin. Now we want to talk about the issues zile ziko beyond ukabila. People still make a mistake kwa pali watu wote ni Wajaluo, wote ni Wakikuyu, wote ni Wakamba. People still elect bad leaders. So tutaki kuangalia issue ya ukabila sana ni kwa especially huko kwa MP, MCA iko Nairobi, area kama Nairobi, Wales. Kuna Nairobi na kuna town kama Nakuru sio sana. But Nairobi, Mombasa, somewhere here and there, niliona Mombasa kuna diversity. But anywhere else, especially kwa MP, ni local issue. Exactly. Bado watu wana make wrong choices. So usikuja hapo uanze kusema ni ukabila. Exactly. Number one, I think past ukabila sana ni kwa presidency. Let's be honest, and a few governorships. Kama Nairobi, labda Mombasa somewhere. But cosmopolitan. But everywhere else, Kisumu mkielect mtu mbaya, msiseme ni ukabila. Exactly. Our problem comes in ndio mnachoose mse based on what. Unapata mse anakuja na chusiwa. Let me give you the example of Sonko. Sonko is a very generous man. And I believe yeye anapenda watu. Sonko ni mtu wa watu, sina doubt. And I think he actually loves people and anasaidiaga watu genuinely. But the fact that he's a generous man does not make him a good leader. Na hapo ndo pali shida yetu tunaangalia uliona mazi Sonko siku hizi mpaka anapeleka watu kuzikana au anawaletea maji. So but Chris that hapo narukia tu hapo. Wacha nidandie tu hapo please. Allow me. History ya maji. It's enshrined in our constitution. It's a right. Sifika tunaelewana. Story ya kuzikwa, okay? It's in the Bill of Rights. Sawa. Story ya food, story ya masomo, whereby tunapata hizo fundraising. Wacha tusiende kwanza kwa basari. Twende kwa fundraising za masomo. It's enshrined in our constitution as a basic need, okay? So umse amekuwa elected in office as an MP,
as a governor, did he come up so with measures and policies za kumaliza hii ujinga ya kukuaga tutakupigia makofi juu ya kazi yenye unafaa kukifanya? Sijui kama tunaelewana. Okay, as much as you'll call it generous, I want to at least distance. Si generosity. Umeshika. Tuseme ana feel shivo yenye inafaa kuilifiliwa by other structure. Okay, me adding on that. He was the governor of Nairobi. He had a rescue team called Sonko Rescue Team. Ilikuwa inoperate vizuri kabisa pande ile. Why didn't he do the same? For the people, no, for the people of sasa aiache ikiwa enshrined in the county of Sonko iko in Nairobi council rescue. Umeshika, exactly. Whereby now it is paid sawa working supervised under Nairobi county government, because initiative nimeifanya nikiwa peke yangu na nimeona ina work. It's pushing people, it's giving people the best, it's creating job. But ni yako kwa nini kama ni kitu fiti sawa Chris, kwa nini siku ya kila mtu? You understand? Because it's a political tool. It's a political tool. Hiyo sita kudanganya. I've seen that. To create generosity to be a political tool. I'm assuming mimi am a good Christian. I want to give. Mimi sina shida. Mimi naweza give. Sikule ndakuwa na pesa mingi but I'll keep on giving even more. But issue yangu ni hiyo giving yangu inafaa kwa inaishia hapo. Nimekupatia rushi. Tao enda ukule lunch. Umekula lunch. Sijakupatia tao urudi unifanyie favor. Hizi mafia. Na Kenya shida yetu ni tuna operate kama mafia. Ile msema anasema manze, kana nakumbuka kuna ile story ya Mwau sijasahau ya Mwau. Mwau akaeka mama poles, akaekea hawa sema poles za stima hapo. Akasema, hiyo ni kitambo I think 97. Akaeka mapoles za stima. Akasema mkinielect unaleta stima. Alishindwa. Hizo poles zilikuja zikachukuliwa. So unapata mse afanye hizi vitu kwa roho safi. Ako hapa anafanya hizi vitu, yani ile unatupia inaitwa nini? Nikaa chokosh. Umetafuta chokosh kwa barabara au parking boys. Exactly. Anakuambia toka songa ndio upatie 20 bob. Exactly. Yaani unataka uchokosh upate tu 20 bob akufanyia hiyo favor. Aje kusaidia. Exactly. Si kama mimi sasa nikipata whatever rushu natoa gari yako nakwambia rushu ngoja hata nikuangalilie. Alafu kisha utaishia na mimi ukaje uko poa. But mimi nataka uishindage ukipatie 20 bob ndio tu tuko na relationship. Exactly. Ndio unapata, that's why our politicians are always rich. Why? Because mzetu ndio ana hiyo pesa ya kuwaste. Ana hiyo pesa ya kuspend. Na anaitoa wapi? Chris, me ask, hiyo pesa anaitoa wapi? It's our public money. Hii dosi yake. And this is what Kenyans hatutaki kusema. Unajua mimi I'll speak the truth. Hii do anacho kuna kuaga. Sijui kama tumeelewana. Yaani inge in office anahakikisha hiyo maji itakufikia. Sawa. Atumie hiyo do yenye angeleta nao maji ya kuleteage na water booster. You understand? Sasa ametusaidia sana. Exactly. Na sisi tunashindaga hapo tukimpigia makofi. Kiongozi. Na kweli haja solve issue. Umeshika. Because at the end of the day, if you know this is the issue, why don't we sit down tuseme tuko na issues 10 zenye zinatusukuma sisi kama wa Kenya wa hii area. Okay? As residents of this area, tuko na shida 10. Shida ya kwanza ni hospitali, ya pili ni shule, ya tatu ni maji, ya nne ni security as in stima. Why don't we address them one by one? Aseme budget ile kubwa hii mwaka tunaisukuma kwa hospitali. Yes. Okay? Next budget ile kubwa tutaisukuma kwa maji. Next we'll go, you understand? But sasa yeye juu amesha capitalize on that, and that's why nilisema hiki total last time. The divide and rule situation. Tumetoka sasa from tribal kings, we want now to take everything kwa yetu tuweke hapa as politicians. Sasa so that tunawagaia vile tunataka. Because now wa Kenya pia. Okay, now that is the politician. Na Mkenya wa kawaida, he'll never ask about a development. MP akikuja hapa saa hii, MP amekaliga kwa hii seat, hatutauliza development, tunataka za macho. So definitely mshampatia hiyo mentality ya nikienda kwa project yoyote I'll build it substandard, don't bakishe do ya kukujaga nayo hapo. Because the most important issue ni hapo mahali penye Chris anasema the guy is generous, but in real sense he is not generous. Thank you. Okay, I accept that point. Maybe mimi naweza argue from this angle ile tunachoose leaders based on hiyo story. Okay, let me put it in quote generosity. Generosity vile Rusha explain. It's manipulation. Manipulation 101. Exactly. Una manipulate wase. Ndio hata mimi naona kwa nini a lot of issues are not resolved. Kuna mzee aniongea, mzee ametoka sijui ni Mandera ama ni Garissa. Anasema alifanya farming huko na akapata do mingi. Akasema I came to realize that our say wako interested
in resolving these issues. Mimi nilikuja hapo mimi nikaresolvia baba yangu issue yake ya food. Exactly. How come hatuwezi resolve for everyone? Exactly. Because the money comes in. Mimi naweza sema hivi. Ukiresolve issues claims zako za politics zinaisha. Sasa ndio unapata ile story ati hustlers watu wa boda boda it really work because wasao kubao. Na imagine if hustlers mentality na hustler nini ingework somewhere like Sweden or something, it will never work. But as long as mkubao, as long as mkonja, that is my perspective. But say we'll always have something to campaign against. Kwa nini? Vile ulisema ukitaka kufanya campaign unafanya nini? Unatoa singlet za ndudi. Exactly. Unatoa mavuli za wasewa wa mama wa mama wa kuuza vitu. Exactly. Unatoa hizo mavuli. Unaona hiyo game plan. Unatoa ma t-shirt. Exactly. Substandard unapatia mafala ama wasewala wana hizo mashati watavaa. Obvious, definitely they buy because hiyo ni nguo. Hiyo tu ni nguo nayo. Anaenda down anapishana, anapiga shine. Unakuja by the way. All these techniques ni for the most basic person naona amesaidika. Exactly. But the real sense ukiangalia ukweli, umsaje nisaidie. Lakini utasema ule ni mtu wa watu. Kwani kulikuwa na I will not name this person ndio nisikue sued. Okay. Kuna mtu najua na nikiongea utandazana alikuwa anafanya nini? Hata alikuwa kila saa akikutana na wewe anakupea tao. Na huyo mtu alianza wapi? Women's groups. Watu ndudi palipopote kuna meeting yoyote wasikadhaa. Anakuja kupeana tao. Kwani alikuwa anafanya nini? Anajua sasa kwa njaa. Umze ukimpatia tao atakuimba na kuimba. Na alingoa MP mwenye alikuwa ranked one of the best performing Kenya. Exactly. So in other words, MP anafanya the right thing. You get elected the best MP and alikuwa anafanya the right thing. Exactly. But sasa mnakuja kumchuja juu mzee kupea tao. Yeah. Na nakupea tao anajua uko njaa. Na imagine akisolve njaa yako, unajua next time hata utamwelect. Utasema haya ni. Okay, kuna msee alinifurahisha mahali. Nilikuwa nasikiza nini yake. I think nampatia credit. Anaitwa Gaitho. Gaitho alikuwa na quote msee fulani alikuwa amesikiza mahali akiongea forum fulani kwa Citizen TV. Anasema sisi wa Kenya tuko worse than prostitutes. Why? Poko you uza so mbili mnamalizana anarudi kushawa anarudi kusimama. Wewe Mkenya unauza rights zako tao for 5 years. But so we are worse than even prostitutes. Because prostitutes amemalizana nawe 5-10 minutes mumeenda. Story imeishia hapo. Lakini wewe umeuza hii right yako for 5 whole years. You understand? Juu ya tao. Umeget? Juu ya tao. 1000. Hata kuna watu walipewa punch. Kuna watu walipewa tissue. You get the point? So unapata umse criteria yako ni alafu kuna ile criteria pili which I also detest. Unajulikana. Yaani ile unapata msee ana invest so much on marketing. I invest in telling what you are supposed to do. Si kuna mtu, I will not name names. Alianza posta zake hapa na constituency yake si Nakuru. You know who it is? Najua. Alianzia posta inaanzia tao mpaka mashinani. Nashika. Because hiyo ndio criteria najua. Exactly. Bora watu waniona. Na picha ametumia sio yake recent. Ni yake akiwa mtu mdogo. Ile the youngest person you time alikuwa akiwa picha yake high school alama makeup. I don't know what I'm talking about. Tunasema jina Munizubi. Project. So ile unataka kuwa ninaona watu wana elect watu based on namjua anakuaga generous. That generous anakuaga generous. Alafu pia kuna vile so the next point nataka ku bring up na nataka kukuuliza swali. Mimi hivi ya euphoria ya party pia niko na issue na. Exactly. Because hiyo euphoria ya party bana ni rahisi sana. Rushi. Tungekuwa na ni rahisi sana. Unataka ku MP wapi? Wanakuru Town West. Haina shida. Si tuende kwa Ruto sasa hivi. Tumbukize tu box tuanze kujulikana huko. Tuko na yetu. Ukichapa hivi Ruto hando milioni ya hii campaign ya next campaign wenyewe najua atasweat Ruto atasweat hakuna uongo atasweat. So ukipatia 100 million to reduce his stress. Sasa kwa Nakuru Town West. Si tumemaliza. We don't need even to campaign. Tunataka tu tunaiba tu Rush kijana wetu kijana na tunajua tushainunua. Tunaenda pale hata mkipiga kura aimati. Unaona? So unapatia euphoria ya party inafanya wasee umse all he needs to do kama wewe ni mse ODM unajua kwa West ODM wapi kule ODM imeshikisha all you have to do ni ndio nasikia ile ujinga ile kitu inaniumizaga sana ati automatic
automatic nomination. So mtu kama Babu hata kurudi kwa debe hata kwa pati yake. Unapata watu kina watu wangapi? Kuna wazee wengi sana. Akina Murkomen wale hakurudi kwa debe. Wazee walipatiwa tu automatic. Hiyo ni automatic. Hata Susan got it automatic. Automatic watu mama wewe. Gikari got it automatic. Didn't fight it with anyone. MCAs actually ndio walifightia this. Which is also unfair. Unajua? Hiyo story umeshatoa mzee. Sasa mzee mpaka hata ana criteria. Na unajua tu basi mkuu Mkenya ni mjinga, amesema sasa hii ndio patiwa kale, ndio patiwa Jaluo, so itabidi tu nipigie. But the reason mzee umtaki. Exactly. But Chris, nikiongezea hapo, still Kenyans are going the right way because hata sema yote imepotea because the Meru governor is independent. But, you know, and kulikuwa na mwingine enyewe mimi acha niulize kabla tuendelee na story. Sasa tunaona wapi? That guy looks like a blithering idiot. Respectful. That guy looks like a blithering idiot. Na mzee wake ndio unashinda. Wala una comedy kali unajua zile ma sitcom nasika tunaelewana. Okay, Kenya wanachanuka. Okay, I'm not saying kwanza nipate hiyo living with the governor wote mwake ukikita leo mada alafu ametoka church yani alafu naimba Kimeru kwanza general yenye julikana okay, back to the show. Okay, here we are. So Kenyans pia wanaangalia vitu because okay, couple of years ago Makueni County wase the residents of Makueni walikuwa mana governor Kibwana first term yake. So we've seen Kenyans are doing something. So hatutasema yote it's down the drain. But the biggest percent now you ndio side ya sasa Chris hako. The biggest percent ndio yenye tuna electwa say based on dimples generosity whereby sometimes it hurts my heart. Yeah. And then the next thing is mseneza kabonga kizungu, the likes of this one I'll say for free, the likes of Tuko Siaya, the governor of Siaya. Seriously speaking, when he was the MP for his area, hakuna tulifanya. The Senate, he did nothing. Now he's the current governor of Siaya. So you get brings me back to kujulikana because wewe ni Bob Agre mwenye ulikuwa hapo siku za kwanza za revolution. Sasa tunakupatia hii kitu, but honestly I think Orengo is a brilliant lawyer. He's a very good MP. Zile zake za kwa MP. Hata kwa Senate to some extent he was very efficient. But umsafai kwa governor. No chance in hell. You get no chance in hell. Chris, me I still doubt you. Ikifika hapo kwa lawyer. Kwa parliament ndani. Kwa lawyer is okay. Kwa parliament ndani pia there are some things that alifanya. Hao ndio walikuwa kwa ile revolution. Hatukatai. But what scenario is but home umeshika development zenye pia anafaa kufanya. Sasa unapata like for instance, I'll give you this as an example. Muhammad Ali. As much as he's fucking it up sasa amekuwa mse bogus analamba tu. Unajua the UDA government hapo amekuwa leaks us. Let me say that. Jamaa mwenyewe ana perform because ameunda shule Nyali. Hiyo si ameenda term moja. Ameunda Nyali shule complete from zero. Whole school tano. Na doya nini? The CDF. Shows you what? Tuko hapa na mwingine Didi Nyoro. As much as Didi Nyoro sasa yenyewe umechoma ile mbaya. KPLC imekuwa yake. He has the biggest shares. Didi Nyoro did the same. Alisimamisha shule za huko kwa Kiharu. Like from scratch. Hakuna shule yenye inakaa ina brag. Okay, I understand. Tunaongelea kuhusu the development that is supposed to do. Understand. I get that point that UMP achafanya hata Ngunjiri mtu wetu huyu ni mzai wangu Ngunjiri mwenyewe pia felt tukianguka. Ngunjiri yenyewe pia alifanya vitu huko juu. Mpaka yeye alivotia pia alikuwa one of the best MPs so far. Unaona? But politics zake hazikuwa poa. But ultimately kazi yako unafaa kufanya unafanya. I believe I'd rather Ndindi Nyoro rudi with all his messed up politics because watu huko wanasema yenyewe he did this for us. Exactly. He did this for us. Unaona mimi na understand. Unajua kuna mzee hata kirudi, in as much as I don't like the person. If kama role yake kama MP anaifanya. Unajua pia watu wanaongea ujinga kwa politics ni wote. Literally 90%. I think that's the because that tulisha fail at that level. Which will be another point of discussion. We have already failed at that level because other politics yetu hatuna respect for each other. Which pia na feel hata Kenya tuku China hatuna respect for one another. But
kama unafanya kazi yako kwa mtaa, mimi sina issue. Unaenda sana. Kama unafanya kazi hata Muhammad Ali mimi naona alijiuza kwa aba for 30 pieces of silver. But kama unafanya kazi yako kama MP, sina issue. Na hawa sana kuchoose based on hizo criteria. Wasikupigie jueni msee UDA. Wakupigie kura Jumathe Rush yenyewe alisema atafanya hii na alifanya. Na mimi namrudisha. That is, in fact, Musemaga, in politics you're supposed to be selfish. Exactly. So that tuseme tu tunalalamika. Let's give example. In politics I'm supposed to be selfish. I should be very selfish. Nataka nini, nataka kunda, nini, mimi wife yangu ana bake. So msata ongea story ya unga, story ya license ya duka, hata wedding pia na biashara. Mzee wote atarudisha levy ya duka chini. Utampigia kura. Akisema okay, hapo pale huko kuna shida gani ya maji, acha tuwapipie maji, story ya stima. Anybody who says that, utampiga kura, rightfully so. Na akikuleta utamwambia by the way mzee alinifanyia hivi na mpatie another 5 years. Honestly, hata amka saa 9 asubuhi sina beef na wewe. Exactly. I will never have a beef with you. Ukiamka saa 9 asubuhi ukuje upige mzee kura based on that, good for you. In fact, hata ukilala hapo ukihesabu kura, I respect that because you have a stake. History ya stakeholders ileta beef. But when is stakeholder kwa umse anakugive and give back. I have no problem with that. Hata umse akuwe ng'ombe aje huko juu, akuwe endo anaongea anatukanana anasema nini, kama umse ana serve purpose yako, hiyo kura yako iko justified. Hiyo umse akisema ati anataka kukusoti kitu, umpatie kura akusort. Enyewe hata akienda amesuko mbele na amekupatia yako, mimi sina shida. Wenye wako wamekwazika wampige against. But mimi kama mimi nimepata kura yangu, acha nipigie umse. Like currently Simbarati is doing. Simbarati, but okay, still it's too much of a one man show. Because okay, but he's tried. Hopefully we are watching. Hopefully anafanya kitu ina maana. Now tumejua Kisii Mog inatoshana aje na bodies ngapi imekuwa ikiwa serve for how long. Are they do they have a plan ya extend hiyo Mog kubwa? Okay, and once he does that, watu wa Kisii wakiamka saa 9 kumpigia juu alifanya hivyo, then that is a good deal. No see Simba anakuga nyuma ya baba ndio jeshi. Come on, really tutaishi kwa jeshi mpaka lini? You understand? And then we should normalize ile tulisema institutions. Na hii ndio kitu tunaona crispy inatuangusha. Away from when tuna elect, pia institutions zenye ziko hawakubali kuzipatia nguvu to the fullest. Look at the chapter of integrity in our constitution. Hakuna mtu anataka kuimplement because hata unajua hata make it 99.9%. Wengi okay, that brings us back tena. Who are these people we are electing? A lot of them pia ni matags huku chini in life. Au unajua mse ni tag. Hata kabla hata ingie politics, unajua mse ni tag. Na anafanya tagari. Na ameingia hapa juu ya tagari. Wash. Na ameingia hapa. Na unampiga kura ukijua. Unajua pia Musemaga tutoeke history zingine hapa tuseme hata institution iko. Institution itatoa power wapi? Itatoa power kwa watu wale wameamua hiyo institution ifuatwe. So kama sisi hatutaki hiyo institution ifuatwe, hawa sasa tafuataje? Mimi na feel hii institution imenyang'anya nguvu. MPs wengi hapo, leaders wengi hapo wakijua kitu kifunguliwa. For example kama hiyo anti-corruption. Anti-corruption imekuja mpaka ikakuwa sasa kitu ya politics. Exactly. So umseme kwa mse against gava tumshike. But in the real sense inafaa kuwa nikikaa hapa najua nilifanya ile do. Wewe mimi ni msagava ama mimi si msagava ndarushwa ndani. Unaona? But because unaona mi bili yote itakuja. Mimi nakumbuka kaka kulikuwa na ile bili kitambo sana. Mimi ni OG at least. Kitambo kuna ile bili ya checks kubounce kabla ipitishwe. Mimi walipigana na kwanza. Hao ndio walikuwa wanapeana bouncing checks kwa mchango. Ati wewe nimetoa 300,000 bado kweli imebounce. Ndio mpaka eventually ikabidi msaka kuja na cash. Waseone hiyo do, si ndio hii? Hata hizo msaka kwa anachukua do. Sasa hapana, mimi sitaki check. Kuja na do cash. Na unapata hiyo law ingepita kwa nini? Sisi ndio tunapeana bouncing checks. Kweli. Au itapita. Sisi ndio watu wa corruption. Unatakaje tupite law ya corruption ya nguvu? Sisi umse kwanza governor MP wote wanataka kuwa magavana waibe pesa. Alafu namwambia eti watu kwa strict na magavana. Anaitikia. But now here is where the Kenyan voter anaingilia. Like
we need to force these people to do the right thing. Like for instance, Chris, 21st century, 60 years of independence. Na still, loitering is a law in Kenya. Law ya mkoloni. Mwenye alikuwa na kazi nyingi. Sasa, whereby anashangaa unatembea aje. Wewe unatembea aje. Unapiga aje huku. Loitering with intent. Unajua like speaker unaelewa. Loitering is a law 60 years after independence. Sasa, whereby like na karawa nakula na judge our learned judges wamekalia hiyo bench bado ana sentence mse ati loitering and sijui what. Yes, unapata that brings us back. Unacheki jueni mse wa questionable character na tumekuelect juu ya questionable character. Hauna hiyo time ya kwenda kuangalia issue za mwananchi wa kawaida, because ukianza kufungua hiyo Pandora's box itakufikia. And I think that's why we are getting all these funny people. Juu mse anataka kama acha tu hii inasema tu live. Jamaa wetu wa our senator. Yeah. Amekuwa hounded na story attacks. I don't know whether she's guilty, whether she's innocent. Exactly. But alikuja hapo for her own means and gains. Siseme tu kweli. Na watu wakampigia ya Akiwoye ametolewa mbio. Akiwoye. But umse mwenyewe anakusavaje Rush? Ananisavaje? Aingi. Apart from Akiwoye zake. Hata mai bonga. Amaifanya kitu yote meaningful. Ashe bring in law ya kuyedi rule yote. Ashe move motion yote. Hata umse wetu hapa ametufanyia nini? Wasetu wanakuelect jue watu wanafanya una move parties. Unaekelea kichwa. Okay. Watu wanaenda so hapa ndio you put your money. Unaekelea put your money where your votes are. Okay. Sasa hapa Jubilee ina kuingia UDA. Alafu watu wananijua. And it's done. But honestly hata sasa nikianza kuuliza wase tuingie tu how next sasa tumuulize kwa nini ulipigia TM? Ama kama ulipigia TM kwa nini? Atashindwa. Alitafutie hizo hakuna. Na mimi sisema ati mimi nisikupigia TM, mimi hata mimi sikupigia TM, but mimi ni vote Warungai. Exactly. Na mimi MP yangu haikuelectiwa, so mimi naweza jitetea. Mimi sikurudi kuelect. Exactly, but as much as Chris tunasema hivyo, okay, the biggest point hapa ni ati both parties have a role to play kukumake these institutions zikuwe strong. Whereby tukituma UMP bunge, let us always be asking him question. Acha tufungue hii doya, acha kuwa mheshimiwa. Because you have that foolishness. Unajua tukiona mheshimiwa wikaenda tunajikunyata. Nobody wants to ask a question. Now ukiask a question on behalf of the people. Rusha na kwa kimbele. Anasikia tu nikae ndiye anajua kila kitu. Sika unaelewa. But even us we don't appreciate. Angalia kama story ya Masiterus. Hii story ya Manda Bifrod wase. That girl was the only person alisimama na akasimama kidete. Sika tunaelewana. After huo mtoto mmoja amfanya nini? Awazana zusha tu mdeo demo anaongea aje. Umenishika? Because you are afraid to challenge the people. Exactly. Ujue let me jump in up. Unapata? We also not kulikuwa na ile rule ilikuwa inaletwa you can recall MPs. Ilipigwa vita. Ukikumbuka ilipigwa vita sana. You can recall governor. Ilipigwa vita. Kwa nini? Wasea wako afraid of being called out. Jupia bado mimi narudi tu back to the same thing. Umse pia hataki umcall out. Jupia anajopia ulimelect na rules mbaya. Exactly. You honestly nikupigie Rush jueni best yangu. Ushamaliza criteria yangu. Exactly. Why does Rush have to come back and take care of me? Why? Si nishampigia yeni Arif. I need kufanya kitu kingine. And I think that's why we're coming in ile umepigia mseji wa kabila, umepigia hivi mseji unaona kuna pesa. Unajua pia kuna ujinga. Atule msana pesa bwana. Wewe ujumbe. The likes of Uhuru Kenyatta. Bas, unajua mse hata tuibia. Pesa itoshagi. Babylon madeni. Babylon system. Babylon. Actually do use Amaka Christ. Man, to be honest. 30 pieces of silver, man. This is God, man. Alirushu. Okay, that's a different story. But unapata I can't keep on asking. Yaani unapata mse mnapandisiwa na swaga. Unakumbuka huyu jamaa Gomez squad sasa amekuwa mpaka minister. Exactly. Swaga. Yaani unakula tu mpaka leo ule debali acha alimwacha juu ya Juliani kwa nini? Alimuoa because alikuwa na look a certain way. Hata dema kimwacha sikuwa surprise because and it's all up here, it's a stunt. It's a show.
na hiyo ndapatia yenyewe aliwaka alipandisia hawa Na mpaka leo hii. sijui ameleta magari amezipanga hivi kwa Exactly. it's all a stunt but the reason is napanda anajua wewe you're stupid enough as a voter hata tu niulize as a voter jo MP they're doing their games sisi we are here to talk to you the voter the average voter and talking to ourselves sisi sisi tuko special pia sisi tumepandisiwa tumeenda na hizo ma vitu zote tumefuata hizo vitu zote so we are as guilty as you are we are not special we are as guilty as you are but we need to think to say okay my first crime will always be this let's be selfish let's be selfish super selfish let me vote for somebody for my own need let Rush na mimi tupige for different reasons but tupige the same person so msaki niangushe naambia Rush msema zali niangushe Rush anasema hapana mimi alinisort so next kura Rush ampigie mimi simpigie juu msali niangusha lakini alisavu Rush then ndio angushe Rush turudi tubangushe sisi Omse next atuangushe sisi watu ndio hapana turudishe umse at least Rush alikuwa ananisaidia but isiku mse anasema anti-carcinogenic alafu aja show independence alitoka this party to the other party akatoka hii party kingine party akakuwa ni msanitize muliona yule jamaa kishutu mzee usiseme hii show ni ya kubash babu but you saw babu shoot that guy mimi in fact as a voter mimi niliumwa juu mzee alifanyia kitu out of ile carelessness exactly value ya human life to this person was very low alafu kisha make mistake nikugai oi acha niende nimnunulie gari ni no you did not care in fact msange kufa ungeona vile ungehepa unaona hata effort zake zote ni kuhepa hiyo social implication and that to me I don't feel is a good person whatever party he is hata angekuwa sasa yendo sasa ndio mto UDA damu vile ni baba damu hata angekuwa independent it's still wrong we should stick to a person to say mimi personally mimi aliniuma what you did to that person I will not vote for you because of what you did to that person unaona that is my criteria but where is your criteria nyinyi wote mnampigia kwa nini I'd like to know mimi singempigia mimi msemba kasi but mimi singempigia so wewe kama ulimpigia kwa nini criteria gani ama pia tunafaa kuuliza alifanya hizo development huko chini but bado development you still don't care about human life so human life is more important to me than this development you seem simple but shida yetu ni bado tunajaribu kuforce tunajaribu inaitwa omnibus okay ati kama atanga dole mse bado alishindwa ndio bado alishinda unaona so siku msia bado naye alikuwa na jela na nani na pia imepewa unaona sasa sahi kuna kazi alipewa na unaona bado kesi yake iko chini ya maji because okay it still comes back to this hiyo bado naona Sharon was someone's son someone's daughter na alikuwa pia yeye na future if you gonna be finishing this future in that manner ni kama tu story ya crime Chris the president will wake up one morning and say shoot to kill we're shooting to kill these young people yet hatuangalii the root cause meshika the root cause of how waswanda kwa crime kwa nini because kwa nini mimi sijana kwa crime since I was because nilipata sense of belonging sense of purpose process ulipitia again there was sense of purpose nilipata job ya mine nikapata sisumbuliwi sana ina grow yes kuna kusumbuliwa lakini si sana but huyu boy leo hii TikTok nataka kuiregulate huyu boy anataka kutoka pale TikTok na mambo zake za tattoo and stuff unajua to that questionable Christian au the holier than thou mandevu na you understand na manguo mrefu zifika huko chini the moment they decide it's wrong kukuwa na tattoo now you're not a human being you understand so au maboy wetu wanaingia kwa crime kwa nini crime ina rise more to the young people because tumwanyima sense of belonging umse hana hiyo hana touch na inchi sawa so hata akika hivi chini hata akiamua kuomse ama kuiba hiyo simu he doesn't feel anything because at the end of the day ni nini mnanisaidia where did that come from unaona bali mimi usemaga unapata umse you want to inito kusweep issue under the rug ile sorry umeleta issue ya crime let's go down that path kuna crime hapa sana toka wapi
umsewe area yao representative wake MCA anawaka on policy yenye itatoka kwa hii situation. MP anafanya hii, unajua sahi MP anangoja kufe ashutiwe akuja change anunue sanduku apeane gari basi anataka mzee dedi na hata tupitie hata tutoke kwa crime hata ugonjwa unapata watu wao wamekufa hii area. Mtu huyu Thuge alikufa. Mtu Thuge alikufa kwa nini? Alizaa mtu akiwa mdogo. Hakuna hosi hapa. Mtu alikufa usiku. Alifaa kuwa na dawa. Hiyo hosi ina dawa. But wewe unangoja, okay, ni mchango. Unakuja nayo coffin mtu huyu unanunua. But there is hauja avoid mtu next kudedi. Na msi hataki kukuuliza wewe ni aje. Watasema ametoa pesa ngapi ya coffin? Piga makofi. But there is unafaa kuuliza, okay. Msi amesolve issue. Yeah, because we're supposed to be solving it once and for all. Have we solved this issue? No, unajua shida yetu ni people are also afraid to do these big things because hiyo kitu haionekanagi. That's why unazimina nasema Uhuru aliunda hizi baro. Hawezi avoid kuona barabara. Hawezi avoid. Kibaki aliunda ile super highway. Tunaimba hadi sasa because it's massive. But the reasons utapata the priority should have been something else. Kuna economic stimulus. Tunafaa kuongeza bei, tupunguze bei ya fertilizer na tuongeze sijui extension officers alafu mahindi itaongezeka. Unajua yeye inaonekana. But utapata mahindi imeongezeka, bei ya mahindi imeshuka. But it does not give you money, it does not give you net eyeballs. Haikupatii pleasure. Sasa unataka uunde hiyo barabara yenye inabeba nothing. Kabla ndia upitwe na Babylon pia alisema kitu. You're building roads. What are these roads carrying? Mumetengeneza SGR. What is this SGR carrying? But sasa nyinyi mnataka kusema nini? Tano tena mbona tumetengeneza. Hiyo ngoma bado inaniuma mpaka sasa. Ini distractory ya ubala. But unacheki? Mbona imba nini? Hiyo train, hizo barabara, unajua? That's why we are so in love with infrastructure projects. Because inabidi awaonyeshe development. But in the sense unapata ni kale ka farm, kaongezwe fish farms, ziongezwe sijui. Na obvious fish farm ikikam kwa hiyo farm moja, they create job kwa mayouth wa hiyo area. So definitely we are killing two birds with one stone. Lakini haionekani. Ndio tunasema the biggest problem again is us. Away from the leadership, again us as voters. Tunafika mahali hata kuangalia the significance of someone, ile impact analeta kwetu. Nashika. Because sasa shule tutaunda 10, okay? But watu hiyo waendi. Kwa nini? Because tuko njaa, tunafaa kwenda kutafuta. Lazima niende nikaokote scrap ndio niishi. Because mtu huyu na buda yake ni same WhatsApp group, okay? What wanapiga wera. Ndanda aje shule. So you move, unajua mimi kuna ile project management tulisomanga, you move, so what? Inasonga from one level to the next. Exactly. Inasonga from one level to the next. Now biggest problem kama wa Kenya ni atutokeki from one level to the next. Tunafaa kuuliza kimsema MP amesema ama Ruto na big prophecies. Acha tutumie president, at least hatutasiwa na the president, we can challenge him. President anasema we will create 300,000 jobs za tech. Okay. So that the tech zitafanya nini to the next, hizi technology jobs zitaleta nini? Na hizi zikishaleta hiyo kitu zitafanya nini? Alafu zitasolve aje issue iko Kibichi. Unajua? We must relate hizi vitu. But unaambia mse Kibera itakuwa hapa. Ruto alisema hiyo kitu in 10 years. Okay. Itatoka aje? Imetoka kwa nini? Hawa say wanaweza afford hizo hao. Okay, ulifanya nini ndio hizi hao? Unaona? If it does all those things, honestly, mimi nampigia. And to add value more, niati Chris, not me living in a house and I can't feed myself. Yes. You got nelewana. Let us not just look at issues on one direction. Unajua kama new job creation to create jobs zinafanya hata kuishi yenyewe itakuwa possible. Meaningful. Exactly. Na itakuwa possible. Away from meaningful itakuwa possible because most of our young people wanaingia kwa crime kwa nini? Because and it doesn't matter rich and poor. Tunaingia kwa crime jia nini? Tumefika mahali tumefeel hakuna kitu tuna gain. Sawa. Tunangoja kukuzeeka. Unajua like you look at your grandfather mali anapitia shida zenye anapitia and you're like me I don't care dying young because umse anakula masafa.
he's old, amefanyia hii Kenya shughuli yote inafaa na hajasaidika, anateseka. So at the end of the day, kwa nini niendelee kusuffer for this? To cut it up a lower, ni ati the Kenyan voter tunafaa kwa tukiangalia kitu moja. Big projects don't mean a project that will employ 100,000 people. Sometimes a big project is a project that can employ only 10 people. Au ni wase already umeshatoa kwa job market, umeweka kwa story yako. That barber shop yenye umefungua ati kuna viti 10 at any given time, it's making a change to that youth. Unajua, lakini sisi tunaangalia nini? Kampuni yenye talento na mse ametoka stato ikujia iandike wase 1 billion na at the end of the day our wase I think getting even minimum wage na make sense. Most of our industrial complex zinalipwa waso pesa ngapi? 220 surely 220 300 by PZ kwanza watu walikuwa naumia man. Unashika PZ zilikuwa zinaumiza watu. Get And they still do it. And then unapata risk allowance hakuna. Hata wewe unaweza ukakata huko mkono, end of you. So at the end of the day tuache kuangalia vitu based on kampuni vile inatoshana. And then another thing, and this is what I'll say straight, the West has never helped Kenya. Tuoneshe mali West imetusaidia in Kenya. East ndio imeleta hizo. Unaona hizo infrastructure zote tunaongelea. Kibaki went to East. That's when we started seeing roads zina developiwa zinaenda. Nionyeshe pia anacheza game chafu. Okay, no, leaders wetu uchafu yao pia iko that no, leaders wetu ndio wanacheza uchafu because East inatoa do yake. Inatoa like tukiagree sasa hiyo wanatupatia loan ya 100B. Wanatupatia 100B. Kenya inafanyika ni hao ma leaders wetu hapa katikati. Sawa sawa wanacheza game mbaya 100B zisifiki chini. But do ilitoka tuliingia Zinhungeng. Tukapigwa huko ile banki nitago nini? Exim bank. Tunajika do ilitoka. But unapata haikutoka kwa economy ya China. Why? Because our politicians waliamua wata develop China. Manishika juu walipatiwa stakes huko China. You get? But in real sense inafaa kwa ile unapiga hesabu ya what I'm seeing your point is unafaa kupiga hesabu ile inaitwa ni vile kitu to trickle down to the most basic point. And I think that's where we go wrong. In conclusion, naona tumeenda sana. In conclusion, I can say this. We need to choose people who actually care about the long-term plans. Exactly. They present actual long-term plans. You mimi naona kwanza Ruto is the promiser in chief. But una make the promises has it make sense. Zile ma study alituongeleshaga hadi sasa bado. Hakuna. Na hizo studies zingetengenezwa. Nani alikuwa anaenda kucheza huko bora? Lakini vile nakumbuka ile clipulishia na ukienda kwa TikTok yake utaona akiongelea hizo vitu. Ball study ya shule imejaa. Lakini Premier League hakuna wase. That's a project. Mzee atakuja aseme minister amekuja akafanya kitu kama hiyo. Kwa nini asivotiwe? Na kwa nini asiendelee kubaki na hiyo job? Unapata a lot of these issues is that mzee resolve. You're not resolving anything. Na unataka kurudi upigiwe tena kura. Juu unajua utafanya nini? Utatoa pale coffin, utalipia ule mzee school fees. Utalipia mzee bili ya hosi yenye ni unnecessary because your hosi inafaa kwa basic rights. Ndio unaona wase kuna ile the big show of bursaries. Exactly. We kujeni tutapeana bursaries. And ni haki yako. Unasema nasema na bursaries, I am not insulting those people. But mse anajua uko desperate. Akikupatia bursary ya 10,000 utampigia kura. Na uta question because maybe unafaa kupata 30. Bado mzee pia alifaa kukutekea, anafaa kuwa anahakikisha that unaweza lipia mtoto wako shule. And another thing Chris nikiongezea. Mzee anafaa kumake sure unaweza lipa hiyo fees. Si atukuje kukupatia generosity. And another thing nikiongezea Chris. Pia sisi wa Kenya tuache tabia zingine mbovu. Chris anajiweza. Yeye ndio wa kwanza kuchukua basi. Basi alikutengenezewa Chris. Let us be honest. Because pia ukumbuke Chris anakuja kudai juu anajua watu wanapewa nasari. Unajua pia bado the main intended hii basi inajua si kitu ya roho safi. Sasa mimi nikuje nipate kati yangu. But ndio nimesema hata sisi wa Kenya, we as the voters, pia tabia yetu ni mbaya, imeoza. Thank you. Understand? Ngoja so that they kuachi conclude. Hiyo pia ni another point I wanted to make. Tabia yetu ni mbaya because tuna demand hizo handouts so that tukupigie kura. So msaki atatafuta hiyo do akuja tupatie handout. Hiyo do kule ametoa pia si poa. A lot of sitting governors. Hizi pesa zao za campaigns zilitoka wapi? Ni za wizi, na anajua ni ya wizi. So that asiumie. Jua kuna vile Rush
ndana niuze nyumba yangu, niuze vitu zangu ndo nikuje niwapee. No chance in hell. Never happen. Kwani niko bank. Lazima tuangushe Mumias like Kidero alafu tukuje Neodo. Sisi tuende tufanye nini, tukuje Neodo tukupatie. Hakuna kitu kingine, tuende tuibe. Ndio unaona hapo kuna drug dealers, watu wa wash, watu wa sub. Na ukisikia story mingi za msee anafanya biashara kafani. Atakunemia MP anafanya hiyo biashara. That's why anaingia. Kwa nini? Msee anapata hizo do kwa njia ya ujinga. Ndio akupatie juu anajua pia utampigia kura kwa njia ya ujinga. Hakunaga kitu kingine because I'm very sure an organized person kama mimi ama Rush hakuna vile ndakuja nianze kupatia wasee hapa ndo alipende either you like it or you don't. But mzee anajua mzee ako njaa, so nikuje nipeane hizi pesa za wash mtakuja munipigie kura alafu ni make wash a bigger business. I move it to the next level of wash. Hata mimi siwezi jam na janango kubao acha kumze UDA kwa nini akubao he barely survived it alafu anataka arudi na kitu. I get it. Sasa tafute do. Ndio mnataka mumpatie au apatie do. Yaani mzee hapo kibi. Inabidi aweze kibera do msikize apatie do. So at the end of the day pia sisi tuna compromise our leaders and niki conclude na hiyo story ya Chris. By the Kenya wakawa mimi na Chris. Manzi pia tuache tu tabia fulani. Tuko na tabia mbaya. Unajua like surely Rusha ndio kuchukua basari ya mtoi. Na kuna mtoi tunajua unajua nyumba 10 iko kuna mtoi amesoma ako kwa hiyo need wacha tuache basari kwa the basaries sawa na sisi wengine wenye tunaweza na sisi tujisukume and then tuunde hii maisha iko transparent to a point whereby mpaka leader akikuja kutuface unajua like the hypocrisy that comes with church unajua watu wengi Kenya wana believe mse wote ako ndani ya church ni mkweli. But in true sense today tumeanza kuona the real pictures. Wasi wenye wako church hata ndio mimi Christian. But at the end of the day, let's just conclude in this. Let us think long and hard about. Sawa watu wote wanaweza kuwa na bad decisions. But hawezi kuwa MP MP wote wana make sense ni MP watao. So tusianze kusema pia watu wote ndio tuletea wase wabaya. A lot of the worst MPs wanatoka tao. Exactly. Hata hawasi wetu tunasema kwa questionable. Tuko na guru tao. Na MP wetu hata ashaongea mpande no. What are we really never. And they're not talking soon. Na ametoka tao. And these are our challenges. Hizo challenges tunaongelea kama hiyo story ya police hiyo police radio loitering being a law in Kenya. Hata wocha hakuna mzee anachukua loitering. Nashikiwa wapi na hakuna stima. But you're not making good decisions. Ikiwa sawa wocha ikiwa sawa tao. You're not making good decisions. We need to take time and really ask yourself. Ndio mimi nakasirika sana. Uliamkasatiza kuelect tu mwenda. It's embarrassing. It's embarrassing honestly. Ulielect tu mzee. But still Chris to add it on lazima tukue na a culture of accountability in Kenya from both voters and politicians because at the end of the day kuna hii part ya tufungue server tunaipuuza but imagine if server ingekuwa inafunguliago nani angeiba akijuaga tu server at some point by the way understand tutasema argument ya baba ni weird but in real sense kama tunaweza tukaiweka tu in an open way unajua hiyo accountability ngoja Chebukati zaidi angekuwa anajua somewhere anaenda so that we clear issue yetu ni we are afraid of the truth and unaogopa kweli kwa nini juu hata ukitaka unataka kusema ni baba tu ndo aliibiwa kura no utapata kuna wasee magavana wamecheza game mbaya hiyo sama ikifunguliwa hata utapata baba alishinda ukweli lakini huko chini madrama zenye watu wamefanya MCA wa Kapenguria aliibiwa sorry to name a place but it's an example alichezewa governor wa Mandera kwanza ndio aliiba asubuhi because hata wale leaders wenyewe si wasa integrity si wenyewe sisi wasa integrity so mimi naweza sema if we can look at ourselves vile tumesema look at ourselves which mistakes did we make when we electing these people. Once we know why we electing these people, at least we'll see some change huku juu. But kama ujui ni nini tulichukua, honestly Sonko was an embarrassment. As a person, he's a very generous person and he's very populist, he's a populist.
But at the end of the day, as a leader, he had no emotional intelligence. Alikuwa tu yani, Sonko is a child, tuseme tu kweli. Ni mtoi mkubwa, unaona? So unapata umse at a social level ako acceptable, but pale kwa table amechoma. Same with our previous president. It's always good to speak the truth. Uhuru Kenyatta himself, policy wise, hakuwa. And that's on a cheki. The government was actually run by the Kenyatta family, not Uhuru Kenyatta. Unajua, unapata ti sabuni kwa ofisi yake ilikuwa inanunuliwa Ngiriso. And then yeye mwenyewe anakama na admit, anauliza unanonga bread pesa ngapi? Hata ajui. No, he quoted. Lump sum amount, alisema bunch. Really? You see, this guy does not live in Kenya. Sijui kama tunaelewana. He just lives here basically na idea ya tutasemaje, anaishi na hoteli fulani 3 star 5 star because at the end of the day hana touch ya pale chini. But he's the same guy atakamna PR ya kwenda Bama. Akule nyama. You understand? Leo nyama hata ziende alitoa hiyo doko mfuko. Umeget? Na hii hata hiyo do ya Bama ameenda nayo, anakamnikame kututorment because yeye hana hiyo touch, hana hiyo feel. And that's what ndasema hivi Chris to put my point more wider. Mimi job nafanyaga iko kwa road like wasa wanaichukua ngani tumba. You know, but that's what feeds me. I have a touch on the ground. Ndio inanilipia gao kalon kadogo. Ndio nimefanya progress from where nimetoka mpaka mahali nimefika. But to some other people, the likes au wenye wanaishi the 5-star kind of lifestyle, wao mse hajuagi touch ya ground. Hata kuonesha hiyo si kazi. Hata kuonesha huo mse anakonga hapo ndio anapiga kwa senge. You understand? But we need leaders who have a touch on the ground. People who understand that kukosa food si kukosa choices za food. Sijui kama unaelewa, kulala njaa. Acha diagi. Sasa niagi vile umesema. Shida yetu ni huyo jamaa kona touch on the ground. Hana pesa ya kutoa coffin. Huyo jamaa hana pesa ya kutoa coffin. Hana pesa ya kupeana tao. Hana pesa ya kuweka picha yake high school kutoka hapa mpaka Maralal. Hana hiyo do. And so the people who somehow managed to escape akina Salasia end up being buffoons. Babylon inapita now. What else? So I feel like until and unless we that's a new topic here tutaendelea for another 2 hours. But until and unless tutoe history a big money in politics. Exactly. Because the cost of an elective seat in Kenya at IMCA, it's surging too high. But point is, kama tunaweza tukakubali kutumia social media na tuzitumie the right way, because at the end of the day kila kitu Chris tuambiane ukweli, kila kitu inakamigi na merits na demerits. Na tufai kwa tukiangalia kitu ubaya wake sana. Tufai tunaangalia the merits that comes with it. Uzuri wake ni nini? TikTok today they want to censor it simply because some girl talks there. But in real sense, what are they saying? No. In real sense, the same holier than thou, me na Chris. Sisi ndo tunakuanga subscribers kwa hiyo staff. Tukiwachua day kitwaka. Sijui kama tunaelewana. Atwaki na she's not talking in a vacuum. Sijui kama tunaelewana. So tuko tu hapo tukituma flowers, roses, CD hats. You know, point is we contribute unto it. But tukitokea hapa nje. Sisi ndio kondo. Si hizo TikTok zibani. But unauliza saa 6 ya usiku itafika saa ngapi? Kwenda ukafulfill your fantasy. But so we need to be honest. No, we only concentrate with that bad part of TikTok. Because the badness ndio inakupatia. Unajua okay. Let me finish. Let me finish first. Let me ingie. Kwa sababu the bad news. See, I said this last time to conclude. We have an affinity for bad things. Ati holiday manatwak, uliona hawana nguo huko. But wewe angalia watu hiyo wanashindaga TikTok wakiona vitu interesting. Exactly. Watu hiyo kuna ma TikTok za utoi. Mtu kijana wangu anashindaga akiona TikTok. Kiona watu wakidance hizo hata mi content na create. It's something of significance. But hautaki because kuongelea hiyo dem network is what gets you views.
gets you clicks, gets you notoriety. Branchira. Kuja hapa atoe toxicity yake yote. Yes. That's what we want to look upon na tunaitag hiyo ndio TikTok. Yes. We forget that this thing is vast. Ni kubwa, okay? And hata Branchira akiwa hapo na ujinga zake na anatoa. They have no significance of making TikTok not be TikTok. Yeah. You know, na kila kitu. Wacha sasa tuachane na TikTok. Turudi tu hapa mtaani. You want to tell us hakuna prostitution? Iko. And it's here. The government is here. Kanjo wako hapa. Leaders wako hapa. Kanisa, the church itself is here. And that thing happens. Kwa nini ikifika kwa TikTok now we want to bring double standards? And it's a job creating tool for young people. Sijui kama tumeelewana Chris. But sasa sisi tunataka kutoa hiyo content yote mzuri ya TikTok. Anaongea pia huyu leader anasema hizi vitu hayuko in touch. Exactly. Going back to your point, hayuko in touch. Hajui hata TikTok ni nini. Hata hajui kula TikTok, hajui TikTok inawezekalisha mtu. Nana interest. Exactly. Because the people we are electing pia are half schooled. Yenyewe. Bado tunarudi tu kwa mzee. Kawira Mwangala na mzee wake wengine. I'd give anything to live with those guys for 2 days. That's the show for this week. Kawira Mwangala, big up. Ni mtu yangu na mzee wake guitar, man. I like that guy. Mzee kafala. But kudos to the people of Meru. At least mlitoa kiraito mkakuletea Kawira. But you're not doing your part. Supervision is what is your part. You're supposed not to supervise this governor. Unajua as much as aliingia Mtere, pia yajue ikuwa story. There has to be some accountability. So let's be accountable. My take home message, be accountable as a voter. Vile unaitisha accountability ya leader. Juu leader wewe ndio ulimweka hapo. So uliza ulimwekea nini? Okay, today leo ukienda home uwaze huyu MPA nilimuelect kwa nini, MP nilimuelect kwa nini, governor tulimuelect, hata senator. Kwanza senator ndio watu wanaelect for the sake. We need to know why you elect na women rep. Hata women rep in fact watu wanapigana tu suit. But let's be honest, women rep kwa nini ulimuelect? Ama juu ni msupu. Ama juu alega picha yake high school. And I know you know who I'm talking about. The dimple. Ulimpiga juu ya dimple. Juu yenyewe anakaa hata mimi niko na zangu. Akiwa Chilobe. Unaona? Exactly the Chilobe. Chilobe hapa. Chilobe kwanza kondani yako hivi sasa. Unaona? Na mungepigia kura basi hivi bila lipa pesa ya government. Allegedly. So I feel like we need to go ask yourself why this guy is your leader, why this guy. Hata tufike kwa president, kwa nini ulipigie president? Exactly. Although I feel at least as few people, most of the people I've talked about, at least walikuwa taken in by story ya promise in chief. Hizo promises zenyewe ziliwabeba. So I will give them that. A lot of people walibebeka na hizo promises. Kulikuwa na ukabila ndio, but I found that a lot of people wamebebeka na hizo promises. You understand? But are they afadhali ubebeke na hizo promises. Exactly. Asipo fulfill 2027 tumkute. Yeah. But huku chini, my friend, but please always let us look at realistic promises. Unaacha kupromise Chris na mnulia ndege 2 hours ngoja. Anything else to add? That's what I was saying. Like unaacha kuenjoy Chris na mnulia ndege na hakuna airport. You know, hakuna airport na guru. So point is wacha tukue hata sisi as voters tukue realistic na zile promises tunapatiwa. Kama tunapatiwa promises zina make sense, that's good. Mimi na believe kitu moja, kama leo hii tunaweza tukafanya our level 5 hospitals zikuwe kama Nairobi Hospital and Aga Khan. Trust you me, to force our leaders wakiendaga hizo hosi na their money wanakuja wanaenda hizo hosi. I do believe one thing, hizo places zitakuwa so good, hizo facilities zitasimama perfect, zitakuwa accountable because kila mtu anaenda hiyo hosi. But the moment tunaanza kuhepa from leadership itself to me mwenyewe, hatuwezi tukaenda public hospital na tunasahau tu kitu moja, after a while tu kisota tu kidogo you'll go just there. Hata in case of an emergency Chris, for instance ako ka usunendaga hapo na kaitaka private, in case of an emergency referral watakupiga ni PGH. Kama si provincial you know that level 5 hospital hakuna bro utaenda Nairobi Women's, you can't. Aga Khan you can't. So at the end of the day tuache kujifanya so special na tuangalie issues that are real issues. Let us make accountability be a way of life in Kenya. Our own accountability and the political accountability. Kama tuna accountability ule mzata toa wapi? Thank you. See you next week.
tutakuwa tuna launch our social media, inaitwa social media attack next soon, this week. Feel free in the next coming video tutaanza kuweka hizo ma social media hapo chini. Follow us, subscribe, comment, Like and share. like and share. Thank you. See you next week. Thanks for the audience.